kusikiza wakati wowote sasa, ndugu brother wapenzi watazamaji. Tunakuingilia sehemu moja hapa basi bila shaka pale kwa upande wa India. Ikiwa ni wakati wa zamani za kale, kabla ya Yesu kuzaliwa. Kuna kijiji fulani ama sehemu moja ambapo watu walikuwa wanakaa kwa amani. Lakini kwa njia moja ama ingine kukakuja kikosi ambacho kilikuwa kinajulikana kama vile demons. Demons ni watu waliokaa kama binadamu lakini walikuwa na meno kama za vampire. Walichomoka sehemu mbalimbali na wakakuja, yani wanatawaliwa, wanafanya venye wanaambiwa na zile mademons na wanalipa tax wale mademons. Itutu kuchomokea ara zenye hizo kuja kupata moja kati ya machief. Kuna mzee kama huyu ambaye hapa basi bila shaka para ni chief wa hichi kijiji. Akuwa ameporea stari kama yule chief. Alistukia nini? Kuna mtoto alikuja na amekuja na kama yai. Chief akashindwa. Imekuwaje hapa basi mtoto amekuja hana mama, hana baba, hana mzazi, mtoto amejileta na amekuja na kamai. Kamai kuwekwa hapo. Kamai kuwekwa hapa basi bila shaka pale kakapasuka. Na kisha hapa basi mtaalamu huyu ndiye Dr. Joyri wa huko. Mtaalamu akaambia chifu, hii majani uo kipatia huyu mtoto kila siku. Punde sipunde mayai katoka hapa basi kandege kwa jina la Sura. Na kisha yani ndege inaongea. Wakati huo basi chifu akachukua ule mtoi na akadai yule mtoto atakuwa mtoto wake. Mzee mwenyewe alikuwa hapa basi bila shaka pale na binti wengine wawili. Kwa hivyo sasa atakuwa na watoto 3. Kijana akawa mkubwa huku akilewa na yule chief. Na kuna kitu moja nataka uelewa mtazamaji. Hawajui huyu mtoto alitoka wapi? Hawajui ni wanani? Na hiki ni moja kati ya zile vijiji ambazo zinatawaliwa na mademons. Unaona? Unatawaliwa na mademons, watu ambao wanakaa kama mavampire ndio wanawatawala, wanawacolonize. Unaona? Wanawacolonize. Sasa yule kijana aliendelea kuwa mkubwa hapa basi kwa kile kijiji. Yule kijana aliendelea kuwa mkubwa hapa basi bila shaka pale kwa kile kijiji. Ikiwa ni siku nenda siku rudi. Lakini taabu na shida na maswali kwa kila mtu ni je, hizi mademon zitakuja kuwaacha siku gani? Unaona? Hiyo ndiyo hapa basi bila shaka pale swali. Lakini kijana akaendelea kuwa mkubwa hapa basi bila shaka pale akaendelea kuwa mkubwa, siku nenda siku rudi, kijana akaendelea kuwa mkubwa kwa kile kijiji bado. Naona? Haisuru. Lakini wakati mmoja chief aliamua kuja hapa basi bila shaka pale kwa yule kwa territory za wale mademons ambao ndio wanawatawala. Zaidi alikuingilia hapa basi bila shaka pale kwake yule princess ama ukipenda Queen Navada. Akadai nataka kuonga na Queen Navada. Akadai hapa basi tulishakubali mnatutawala. Lakini kwa nini mnanyanyasa watu? Tunalipa tax mara 3 venye tunafaa kulipa. Queen, mbona general wako ananyanyasa watu Queen? Ndio, lakini kidogo hivi. Alikata mkono. Nani amkata mkono? General Jarango. Kuna jamaa kwa jina la General Jarango na akamwambia mimi sio Queen, mimi ni General Jarango. Na sababu ya kuvalia kama Queen na kila kitu chenye ambacho hapa basi mimi ninafanya ni kuwa nimeagizwa na nimeambiwa na Queen. Kwa hivyo kuja kunistaki kwa Queen, that was one very big mistake. Sasa hii ni basement na kingdom ya mademons. Kisha kadai wale machifu wote wenye walikuwa wamekuja hapa wauawe. General Jarango wote wakauawa. Lakini chief wa kile kijiji chetu, chief wa kijiji ambacho kinajulikana kama vile Kangini, akabakia akiwa uhai ili kukaa kwake bila mkono iwe ni onyo na funzo. Cheki mademons wago na toa meno stara kama hiyo, ili yeye awe funzo na onyo kwa wale watu wengine. Eti ukijaribu kubishana na mademons utafanywa stara kama hiyo. Hivi ndivyo alifanywa na General Jarango, ambaye hapa basi bila shaka para General Jarango ndiye mkuu wa wanajeshi wake Queen Navana. Siku nenda mwaka rudi. Wakati mmoja walikuja kuchukua tax. Mbona mumechelewa kulipa tax? Mbona mumechelewa kulipa tax? Lakini kidogo hivi kijana wetu akachukua mawe akagonga yule soja. Lakini sistake akasema ni yeye. Yule demon aligongwa. Lakini sistake huyu kijana wetu akadai ni yeye na akajitetea sana tena zaidi.
Akaambiwa, ni wewe katoto kadogo Okay, wewe ni katoto tu. Hawa ni mademons. Lakini aligeuka akachukua uswadi. Just imagine na huyu ni mtoto. Akamaliza. Wanakijiji hawakuamini. Mpaka kale kandege kwa jina la Sura pia akakuamini. Oyeyai. Mtoto wake Chief ameuawa. Hapo kulichomoka kamanzi fulani hapa basi kwa jina la Marudhera alichomoka basi bila shaka pale akaleta kama ua na akaambia jamaa wetu pole kwa venye hapa basi kwa yale yamekutokea. Huyu kijana jina lake basi ni Vembu Nathana. Unaona? Vembu Nathan ama ukipenda Vembu. Ala, Chifari muitaga Vembu. Hata hivyo hapa basi bila shaka pale babake kale kamanzi hapa basi kwa jina la Marudheka alichomoa kale kamanzi ya raizi. Marudheka alichomoa wara zenye wizi na babake kisha Hey guys, so for this video, I want to talk about everything Season 3 related and more. At the time I'm recording this, the new season is in 4 days and the Doomsday event is in 2 days. That means after what's felt like an entire year, the end of season is finally upon us. There's no more extensions or delays. What this also means is like with Season 2, there's going to be some big changes heading our way. These include huge changes to the map, overhauls of the loot pool, and potentially new mechanics. I say potentially because it's just speculation. Still, I think there's no better way to finish off this season than to talk about what I think will happen in the new one, as well as some features I hope Epic adds. Plus, the last time I did this, they came out with edit on release, so hopefully I can manifest another useful addition to the game. With that being said, let's get into the video. The first thing I want to talk about are all the leaks regarding next season's map. For some background, hashtag spoiler alert, everything points to a flood. There's the No Sweat insurance building that was added back to Lazy Lake. There's this leaked Fortnite artwork from the official PlayStation Store. There's even an area on the map that spells out Noah like Noah's Ark. Long story short, there will likely be a flood. Now, when this flood will supposedly happen is during the Doomsday event that's been moved back like 4 different times already. If you paid attention to it, you would know it's taking place 2 days before the new season, not the day before or the day of like a typical end of season event would. There's going to be a full 2-day gap between the Doomsday event and the new season release. Why this is important is that this gives Epic the chance to completely change the game for a short period of time. Remember the Black Hole event that lasted 3 days? That event quite literally took the game offline completely. You couldn't play creative, battle royale, or save the world. Yet, even though the game was not playable, it managed to create an insane amount of hype for Chapter 2. Millions of people around the world sat at home staring at a black hole on their screen waiting for something to happen. Then, when something finally did, Fortnite saw its most players online in months. The black hole alone helped revive a huge portion of its player base. My theory for this upcoming season is that Epic Games is going to do something similar to this again, but for Season 3, they're gonna do it with a flood. For example, they might flood the map and make it look like Mirel's concept right here, then have it drain before the new season. I actually really like this idea and think it would be fun since it would only last for a few days in total. Plus, you'd be able to swim around and goof off while riding sharks. According to many leakers, however, Chapter 2 Season 3 has a much different storyline. Rather than having the map flood for only 2 days, Epic may leave the map flooded for a majority of the season until it completely dries out and reveals new locations. This would completely change Fortnite as we know it, since the map would be like 60% water. You'd have to swim everywhere like you did in the Travis Scott concert, and the entire game would be turned upside down. Back to the Doomsday event itself, and it all links to the Season 2 storyline of Shadow vs. Ghost. These two groups of henchmen have been battling for each of the Season 2 POIs like the Rig and the Grotto, and as far as what I've seen, Shadow seems to be winning. As a result, CypherPK believes that Midas will try to stop them using his crazy Doomsday device. He'll apparently put on this outfit that I showed in the thumbnail called the Cycloskin and control the Doomsday device in his hidden room. Sorry by the way if I'm getting any of this lore wrong, I'm just going off what I've read from others. Anyways, Midas will take the Doomsday device as well as a storm tracking device, aka the same device that's been causing all of these wacky circles on the map, and create a giant storm that will flood the map. Seems pretty simple enough.
Moving on to what I hope Epic adds in, and I guess we'll start with my ideal map. At least to me, I don't want any giant changes to it. And by giant, I mean stuff like having most of the map underwater from the flood. In my opinion, I think flooding the map would be cool for a few days, but after like a week or so, it would just be annoying. Not to mention, any drastic change like that to the map or terrain would mess. Kijana wetu basi bila shaka pale ukipenda akabakia ara za nyawa hizi. Kijana wetu hapa basi bila shaka pale akabakia ara za nyawa hizi kijana wetu Vembu. Taito rasini marekiwa ni Puli. Asante sana. Puli taito rahora sinima. Na kama rivyo kawaida ndugu brother wapenzi watazamaji, dada wapenzi watazamaji, vipi wapenzi watazamaji, mtoto huwa mkubwa kila siku. Kwa hivyo baada ya miaka kadha wa kadha kijana wetu ashakuwa mtu mkubwa. Punde si punde hapa basi watu walikuja kuitwa, mademons wamekuja kwenye kijiji. Akambo kama hapa basi wamekuja, mademons wamekuja kwa kijiji. Muiteni nani? Muiteni hapa basi bila shaka pale Vembu. Kijana wetu sasa sura nako ndiko hako kale kandege. Letani pesa mademons. Lakini punde si punde cheki mademons wamesha kuingilia ara za nyawa hizi. Ulolo yaye wana kijiji watu wameshtuka, lakini right on time. Puri maanake ni tiger wa kile kijiji. Kijana wetu washakuwa hapa basi kijana mkubwa, ameshakuwa mtu mkubwa, ameshakuwa mtu mzima. Ari kuingilia hapa basi bila shaka pale Vembu na Tane, ama ukipenda Vembu. He is the tiger. Demon kumuona akavaria sare kama hiyo, lakini ajabu ni kuwa kumuona alihepa. Cheki watu na venye wamestuka kwa kijiji. Unaona watu na venye wamestuka kwa kijiji. Alimpeleka mbio mbio. Sasa Vembu alikuja kupeleka basi yule demon mbio mbio. Wewe ni unasumbua watu kwa kijiji. Sasa itakuwaje demon anahepa? Demon ilipelekwa mbio mbio. Cheki fast upande wa juu nayo popote ambapo inaenda. Sasa wana kijiji wote wameshtuka. Mwanzo kila wakati kukiingia mademon inakuwaga ni maafa, na ile wajuzi walikuwa gara za nyawizi na wakaua mtoto. Ulolo yaye kijana wetu ashakuwa kijana mkubwa. Vembu peleka yule demon mbio mbio, peleka yule demon mbio mbio. Salala watu kila mtu ni kuondoka. Mwanzo mademon wanaogopewa mbaya mbovu, kila mtu ni kuondoka. Ukabawe akamrusha pale kama hapa. Sura inastuka, kale kanyoni kanajulikana kama vile sura. Demon ndio hiyo. Vembu amefanywa nini? Ikachomoka naye akuwa kwa miguu. Kumbe alianza kuisoothe ile demon isiue wana kijiji. Unaona? Amekataa na mguu wake sasa ni kuibembeleza ile demon isije kafanya maafa. Akaibembeleza akamwambia, tafadhali tutakuja tu kulipa tax. Samehea watu wa kijiji chetu. Wasamehea watu wa kijiji chetu, tutakuja tu kulipa tax siku moja. Naangeyare tafadhali. Inge vedala nanga padala. Tukipata pesa. Demon ikaambia wana kijiji, kama sio huyu kijana leo kungekufa mtu hapa. Unge wari panatha kattiruvom. Mardira nama katta vendiya wari. Na ikapatiwa kitu kidogo. Idire irukkaangara ஒரே காரணத்தினால எப்படியாவது பலவந்தமா என் காலை பிடிச்சு ஒவ்வொரு முறையும் தப்பிச்சறீங்க. Kama sio kijana Vembu கப்பம் கட்டறதுக்கு காலதாமதம் ஆச்சு. உங்க nyinyi wote ningewaua. Lakini kwa heshima ya venye nimebebelezwa na huyu kijana. Ale vitum koda. Huyu ni demon mzuri. Wazee si mtu msifu huyu. Demon mzuri, demon mzuri, demon mzuri, demon rafiki yetu. Demon rafiki yetu. Sasa started. What Donald Mustard, who runs Fortnite, said was that he thinks the Fortnite season similar to dramatic pacing and audio volumes. With Season X, Epic added a bunch of crap like the dancing taco time and Greasy, while with Chapter 2 Season 1, they took it all away, which made everyone angry. This is what Donald Mustard is referring to by saying you feel the full impact of both extremes. Ni kumsifu hapa basi yule demon. Kisha na maana hapa basi bila shaka para yule demon hajawamaliza, na mademon wamezoea hapa basi bila shaka para kufanya nini? Mademon wamezoea kuwamaliza na kadhalika. Mpaka hapa basi sasa babake mlezi
Sifu aliweza kufurahia zaidi na akamwambia basi, naona sasa watu wamekutambua. Ilo hakuna mtu anaongeanga na mademon. Unaona? Lakini Vembu anabonga hapa basi bila shaka pale na yule demon, anamsikiza mpaka demon hapa basi anaacha kufanya nini? Kushambulia watu. Wakati huo wakuona endelea na zungumzo stara kama hiyo, yule mudhee babake Marudheka alidai hapa basi anataka Marudheka aende hapa basi akarakiwe. Mwanzo Marudheka amemaliza hapa basi bila shaka pale masomo, kwa hivyo sasa anahitaji Marudheka aende hapa basi akarakiwe. Unaona? Na hapa hapa kuna Jogopai. Unaona? Hapa kuna Jogopai. Jogopai Kadongani. Hapa kuna Jogopai Kadongani, na ambaye hapa basi lisemekana wataandamana na jamaa wetu kwenda kumlaki yule manzi. Hapa basi bila shaka pale Kadongani na jamaa wetu waende wakamlaki yule manzi Marudheka. Alright, ili kumleta kwa kijiji. Kale kandege kwa jina la Sura kanaongeaga. Na ungeshindwa sana hapa basi itakuwaje ndege Kanyoni Sura itakuwaje kanaongea? Punde si punde naye Kadongani kuna manzi fulani anakatiaga, na Kadongani ni Jogopai kabisa. Jogopai wa kikweli. We sasa kama uwavyo, mimi nataka mke mwema. Manza kamwambia basi ni sawa, anaweza wakafunga doa. Huyu Kadongani hata ukiona kuwa mzee namna hiyo ni virgin boy. We lazima tuoane. Sura anamwambia wewe bwana hujui kujitetea. Wewe Sura nyamaza. Haya. Vembu na yeye ndiye huyu anakuja kumchukua hapa basi manze wetu. Kisha manze mwenyewe ndiye huyu hapa basi ni manze moja mrembo zaidi, Marudheka. Vembu na yeye hapa basi bila shaka pale yako chonjo akamwone ule Marudheka. Marudheka kwa ara zenyewe hizi. Akamcheki Marudheka. Waliwachana wako watoto wadogo zaidi. Nakumbuka wakati Vembu sistake aliuawa, Marudheka alimletea kama ua. Ukumbuka kwenye mwanzo wa sinema. Marudheka aliweza kumletea hapa basi kama ua. Alimletea Vembu hapa basi kama ua. Kwa hivyo ni watu ambao wamependana tangu zamani. Haya, waliandamana basi bila shaka pale wakiwa na Jogopai Kadongani. Kadongani na yeye akona manzi fulani anataka kufunga doa na yeye. Lakini Kadongani ni fara, yani ni Jogopai. Ni wale watu hawajui hata unaoa bibi ufanya nini na yeye. Anaoa tu kwa sababu anaoa. Haya, waliendelea kutambaa. Lakini wakitambaa stara kama hiyo, wako na Jogopai mwingine kwa jina la Sama. Kadongani wako na Sama, huyu jina lake ni Sama. Sama na Kadongani waliendelea kutambaa. Sasa Marudheka kaanza kuambiwa siku hizi mademon wanakuja kutuchambulia. Alafu sasa inabidi Vembu aweze kuwabebereza. Sasa manza kamuuliza Vembu, wewe ndiye mwanaume ambaye sasa hapa basi tutakuwa na wewe. Mademon wakikuja unaanza kuwaabudu, kuwapigia magoti, ukiwashika magoti mbele yao mandemon. Kadongani akaanza kudai woye tu hapa. Mess with how the game works. People gotta realize we're only in Chapter 2 Season 3. The map is gonna develop and change a lot before we get a completely new one or go back to the old one from Chapter 1. There's no need to rush it. But Charian, didn't you just say you don't want any map changes? You're right, I did. However, that doesn't mean I don't want any changes at all. I'd love for some new unique POIs and unnamed locations. I'll never forget when Fortnite added in Paradise Palms or Polar Peak. They were huge alterations that nobody saw coming, yet everybody loved them because they made Fortnite feel the same at its core. I don't think you could say the same for a flooded map. To be 100% realistic though, the chances Epic doesn't change the map are pretty darn slim. Not even because of the flood or anything like that, but just because of the general season progression. I'm not sure how many of you guys remember this tweet from Donald Mustard, but in case you don't, this was from back before Chapter 2 Season 2.